Now keep the heading velocity time graphs. So open the topic and see. Now open the topic and see whether those graphs we are covering or not. I will choose chudandi, okay. So first one, for suppose I will draw the graph like this. This is the graph. Okay, this is the graph. I will take velocity on y-axis. I will take time on x-axis. I will take velocity on y-axis and time on x-axis, and I will draw a line like this. This is the line. Clear? Okay. So what is the meaning of this graph? Can you tell me what is the meaning of this graph? Tell me. Constant velocity. So adhe random. Okay. So velocity time graph. Okay, velocity time graph for a body. Velocity time graph for a body moves with constant velocity. Okay, velocity time graph for a body moves with constant velocity. Now, velocity time graph for a body moves with what? Constant velocity. Velocity time graph of a body moving with what? Constant velocity. Okay, now. Now see, for suppose if I take it as an origin, if I take it as an origin, are you clear? I'll take it as an origin. Along x-axis, I will take this value as time t. Along y-axis, I will take this velocity as, let us say, v. Okay. So then this will be the length of the triangle, and this will be the breadth of the triangle, or sorry, rectangle, sorry. This is the length of the rectangle and that is the breadth of the rectangle. This is the breadth of the rectangle, this is the length of the rectangle. Then how to calculate the area? Means area is equal to length multiplied by breadth, right? So then what is the length value here? Tell me what is the length value here? Time. Are you clear? Time t. Are you clear? Time t. And what is the breadth value here? Velocity v. Now what is the breadth b here? Velocity v. Then velocity, if you take area is equal to velocity into time. Velocity into time is nothing but displacement. Because velocity is equal to how much? Displacement by time. Then displacement is equal to how much? Velocity into time. So velocity into time is nothing but x, where x is called as what? Displacement. Are you clear? What is x called as? Displacement. So please remember, area under, this is the most important point, area under velocity time graph, are you clear, gives, what it gives? What it gives? Displacement. My area under velocity time graph gives what? Displacement. It good pettukondi. Are you clear? Area under velocity time graph gives what? Displacement. So please note down that. My remote unda? Do you have a remote? So area under velocity time graph gives what? Displacement. So please remember this. Area under velocity time graph gives what? Displacement. If you didn't consider the direction, it will give distance. Endukante distance always positive untadi. If you take displacement, it may be positive or negative. But if you consider distance, you have to take it as positive always. Is it done? So area under VT graph gives what? Displacement. Remember this. No. Yours. My area under velocity time graph gives what? Displacement. Is it done? Got it? Shall I move to the next point? For suppose, completed? Completed? Yeah. Now this next graph is, I'll take velocity on y-axis and time on x-axis. I'll take time on x-axis, I'll take velocity on y-axis, and I will draw the graph like this. This is the graph. This is the graph. Okay, this is a straight line passing through the horizon, right?
and what is the angle here? Theta, and I'll take it as an origin. I'll take it as an origin. Now try to understand. We know that acceleration A is equal to how much? Velocity by time. Antena? Are you clear? Acceleration A is equal to how much? Velocity by time. Then you can take velocity is equal to acceleration into time. Antena? Then it look like y is equal to how much? Mx. Then m place lo ఎంత ఉందమ్మా? Acceleration. X place lo time ఉంది. Y place lo velocity ఉంది. Then it look like y is equal to mx kada. So what is place of m? Acceleration. Where m is called as what? Slope. Where m is called as what? Slope. So therefore if I take slope, are you clear? If I take slope, m is equal to how much? Tan theta. But in the tan theta place what we have? Acceleration. When tan theta plus what we have? Acceleration. Therefore you can write like this: slope of which graph it is? Velocity time graph. Are you clear? Slope of vt graph. Are you clear? It gives what? Acceleration. ఇది బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. Slope of velocity time graph gives what? Acceleration. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ యాక్సలరేషన్ కాన్స్టెంట్ యాక్సలరేషన్ ఆర్ వేరియబుల్ యాక్సలరేషన్ ఆర్ డిక్రీజింగ్ యాక్సలరేషన్? చెప్పండి, ఇది కాన్స్టెంట్ యాక్సలరేషన్ అవుతుందా ఆర్ ఎల్స్ ఇంక్రీజింగ్ యాక్సలరేషన్ ఆర్ డిక్రీజింగ్ యాక్సలరేషన్? టెల్ మీ. వై కాన్స్టెంట్? మార్నింగ్ ఇదే కాన్సెప్ట్ చదువుకున్నాం, ఇలాంటిదే గుర్తుందా? అక్కడ చూడండి ఏం చేశాను, స్ట్రైట్ లైన్ ఉంటే ఏదో చేశాను నేను. I taken some points and I drawn the parallel lines. I'll take one point here, draw the parallel line. If this angle is theta, this angle is also how much? Theta. If this angle is theta, ఇక్కడ parallel గా ఇంకో లైన్ డ్రా చేశాను అనుకో, if this angle is theta, this angle also theta. ఎందుకంటే corresponding angles are equal కాబట్టి. Here also theta, here also theta, here also theta, which means that theta is constant. Theta is what? Constant. Theta is constant means tan theta is also constant. Then acceleration is what? Constant. So here we can say acceleration is constant. Are you clear? Here we can say what? Acceleration is constant. So therefore this is the velocity time graph. Velocity time graph for a body. Clear? For a body moves with, are you clear? For a body moves with constant acceleration. For a body moves with what? Constant acceleration. Remember this point. Okay, velocity time graph for a body moves with what? Constant acceleration. ఇది చేయండి అమ్మ. Is it done? So slope of velocity time graph gives what? Acceleration. Slope of displacement time graph gives velocity. ఇందాక చదువుకున్నాం కదా మార్నింగ్. సో స్లోప్ ఆఫ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ టైం గ్రాఫ్ గివ్స్ వాట్? వెలాసిటీ. స్లోప్ ఆఫ్ వెలాసిటీ టైమ్ డిస్ప్లేస్మెంట్. అయితే ఇక్కడ ఇంకొక ఎక్స్ట్రా పాయింట్ కూడా చదువుకున్నాం. వాట్ ఈస్ దట్? యు నో, ఏరియా అండర్ వెలాసిటీ టైం గ్రాఫ్. ఏరియా అండర్ వెలాసిటీ టైం గ్రాఫ్ గివ్స్ వాట్? డిస్ప్లేస్మెంట్.
Next, one more point we discussed, that is velocity of, slope of velocity time graph gives acceleration. Morning we discussed one more point, slope of position time graph gives velocity. You guttupeట్టుకోండి బాగా యూజ్ అవుతుంది. Okay, shall we go for the next topic? So next diagram is like this. Okay, next diagram is like this. On y-axis take velocity. Okay, on y-axis take velocity. On x-axis take time. On y-axis take velocity. On x-axis take time. Okay, on x-axis take time. Okay, now the graph is like this. So this is time and this is velocity. Morning we discussed the nature of this graph also. అందుకే క్లాస్ స్టార్ట్ చేసే ముందు ఒకసారి చూడండి అని చెప్పా. సో దిస్ గ్రాఫ్, వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ గ్రాఫ్, టెల్ మీ. మార్నింగ్ ఇదే చదివాం కదా, థీటా ఏమవుతుంది ఇక్కడ, ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. మార్నింగ్ చదివాం కదమ్మా సేమ్ టాపిక్, థీటా ఏమవుతుంది ఇక్కడ, ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. థీటా ఇంక్రీజ్ అవుతుందంటే స్లోప్ increases. Slope gives what? Slope gives what? Slope of velocity time graph gives what? Acceleration. So it is moving with increasing acceleration. Are you clear? Do you understand? Are you clear up to here? Adena akkada kuda ichchadu adi. Are you clear? It is moving with what ma? Increasing acceleration. Are you clear? So write down that point. Body moves with increasing acceleration. Okay, this is body moves with what? Increasing acceleration. Okay, body moves with what ma? Increasing acceleration. Because what is happening here, theta is increasing here. Guttunda ikkada theta increase avutundi kada ilaga, ma theta ikkada increase avutundi kada ma, theta is increasing acceleration. Is it done? Okay na. Next, meeku inkokati, for suppose if the same graph is like this, idi kuda draw cheyandi. I'll take velocity, I'll take it as time. Are you clear? I'll take velocity and time like this. Now I'll draw the graph like this. Now what is the meaning of this graph? Decreasing acceleration. So write down velocity time graph, or body moves with decreasing acceleration. Body moves with decreasing acceleration. Body moves with what ma? Decreasing acceleration. Is it done? Shall I move? There one more graph is given. See, in your textbook one more graph is given. For suppose I'll take velocity on y-axis, I'll take velocity on y-axis, and I'll take time on x-axis, and I'll draw the graph like this. Now what is the meaning of this graph? Means here slope is negative. Now ikkada slope emoutundamma? Negative avutundi. Guttupeట్టుకోండి, slope is negative. Then you will get tan theta value here as negative. Now tan theta negative means that is nothing but slope m equal to tan theta. My slope m equal to tan theta, I'll take slope. So here slope m is equal to how much? Tan theta. Are you clear? Which is taken as negative. Are you clear? Which is taken as what? Tan theta is what? Negative. So then you will get negative acceleration. Then you will get what? Negative acceleration. Negative acceleration means that is also called as deceleration. Why? Because you know this is the equation for y is equal to minus mx plus c. Do you remember that? ఇది స్ట్రైట్ లైన్ దేనికి గ్రాఫ్ తెలుసా? y is equal to minus mx plus c కి గ్రాఫ్ ఇది. సో వాట్ ఈస్ ద గ్రాఫ్ ఆఫ్ దిస్ వన్? దీని గ్రాఫ్ ఏంటమ్మా? గ్రాఫ్ ఈక్వేషన్ ఏంటి? ఈ గ్రాఫ్ ఈక్వేషన్ ఏంటి? y is equal to mx plus c. దీని గ్రాఫ్ ఏంటమ్మా? minus mx plus c. This graph is minus mx plus c. So therefore here slope is what? Negative. Minus mx అంటే slope is what ma? Negative. Then tan theta is negative, which means that deceleration. Are you clear? Okay na. Ma ఇది దేని గ్రాఫ్ అంటే body moves with retardation. Okay, body moves with retardation.
with some initial velocity. With some initial velocity. Is it done? Got it? Is it done? Now see the next topic or the next problem. I'll take velocity and time like this. I'll take this as time and I'll take it as velocity, and the graph is like this. This is the graph. Are you clear? Now what is the meaning of this graph? What is the equation of this graph? Y is equal to mx plus c kada. Are you clear? Now it starts with some initial velocity u. Now it starts with what? Initial velocity u. Because velocity మీద ఒక పాయింట్ దగ్గర టచ్ అయిందంటే ఒక ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఉన్నట్టు. అదే ఇలా ఆరిజిన్ నుంచి వెళ్ళింది అనుకో, బాడీ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ వేర్? రెస్ట్. ఆర్ యూ క్లియర్? If you draw the graph from origin, the body starts from where? Rest. You start from here, right? So therefore body is having some initial velocity. Good pettukondi. Are you clear? Body is having some initial velocity. And here straight line kada, for straight line angle theta is same. Therefore theta same ante slope of velocity time graph em ostundamma? Acceleration. And theta is same means constant acceleration. This is the graph for body. Are you clear? Moves with some initial velocity or with constant acceleration. My body moves with what? Constant acceleration with some initial velocity. My body moves with constant acceleration with some initial velocity. Are you clear? With some initial velocity. My body moves with constant acceleration with some initial velocity. Okay? ఎందుకంటే ఇక్కడ టచ్ అయింది కదా, అందుకే ఇనిషియల్ వెలాసిటీ. ఇఫ్ ఇట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ హియర్, రెస్ట్. ఎందుకంటే ఇనిషియల్ వెలాసిటీ ఎంత అవుతుందమ్మా? 0. ఆర్ యూ క్లియర్? దెన్ వన్ లాస్ట్ సెట్ ఆఫ్ గ్రాఫ్స్ ఇస్ దేర్. విల్ డిస్కస్ దిస్ లేటర్. విల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద కైనమాటిక్ ఈక్వేషన్. టుమారో విల్ డూ ద ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, టుమారో విల్ డూ ద ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, ఇక్కడ వరకు అయిన టాపిక్ అంతా మీరు ఒకసారి ప్రిపేర్ అయ్యండి. సో టుమారో విల్ డిస్కస్ ద ప్రాబ్లమ్స్ ఆన్ దిస్ ఎంటైర్ టాపిక్స్. Okay, and you have the examination in the next FT up to here, up to graphs, acceleration and graphs. Okay na? Kinematics is not there. Kinematic relations based on that topic, examination still is not there. So examination is there up to this topic. Okay, you know, right? Upcoming FT when it will have 27th, right? Shall I move? Even vectors chapter is also there. Vectors and this. Okay, fine. Is it done? Shall I move? Then acceleration time graphs. My acceleration time graphs. Acceleration time graphs. Acceleration time graphs. See, in acceleration time graph, generally we will study only one graph. I will take this as acceleration on y-axis. I will take acceleration on y-axis. I will take time on x-axis, and I will draw the graph like this. Now, what is the meaning of this graph? Body moves with constant acceleration. Are you clear? What is the meaning of this graph? Body moves with constant acceleration. So, note down this. Body moves with constant acceleration. This is the graph for body moves with what? Constant acceleration. Now if I take the projection of this graph along x-axis, it is touching at one point, right? I'll take this total length as its small t, and here acceleration is touching at one point, right? I'll take total acceleration as a. I'll take total acceleration here as a. Here this total length as what? T. Then if you calculate area,
Now if you calculate area, that area is equal to, you can write like this. I will write like this. What is the area? Length is how much? T, and breadth is how much? A. Acceleration into time. And we know that acceleration A is equal to rate of change of velocity kada. Then rate of change of velocity is equal to acceleration into delta t, where delta t is taken as initial time is t minus 0, because ikkada horizon touch ayindi kada. So initial time enta avutundamma? 0. Final time t minus 0 t. So therefore you can write delta v is equal to a into t. Idi ella avasaram ledu. So then a into t can be taken as what? Delta v. So this is the area. So therefore area under acceleration time graph gives what? Velocity kadamma, change in velocity. Gurtupettukondi, velocity ante tappu, change in velocity is correct. Are you clear? Now this question once asked in KCT examination. So write down area under acceleration time graph gives, okay, area under acceleration time graph gives change in velocity, not velocity, but it is, in fact it is change in velocity. Okay, area under acceleration time graph gives what ma? Change in velocity. Got it, students? Ardhamaindamma? Yeah, fine. So then we'll discuss the kinematic relations, but for your next examination your syllabus is up to here. Okay, your syllabus is up to here. Is it done? Shall I move to the next chapter? Sorry, next topic. Chapter and shall I move? ఇప్పుడు ఈ టాపిక్ మీద మీరు ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ చేయగలిగితే స్టడీ అవర్లో ప్రాబ్లమ్స్ చేయండి. ఆర్ యూ క్లియర్? ఇఫ్ నాట్ టుమారో విల్ డిస్కస్ ద ప్రాబ్లమ్స్. ఇప్పుడు టాపిక్ చెప్పాను కదా, టాపిక్ చదువుతూ ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ చేయగలిగితే బై యువర్ ఓన్ యూ ట్రై. ఓకేనా? లేదంటే నో ప్రాబ్లమ్. రేపు నేను చెప్తాను ఎలాగా, నేను చెప్పిన తర్వాత కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ హోంవర్క్స్ ఇస్తాను కదా, సో యూ హ్యావ్ టు డూ దస్ హోంవర్క్ ప్రాబ్లమ్స్ ఆల్సో. ఓకే, ఫైన్. షల్ ఐ మూవ్? రైట్. కైనమాటిక్ ఈక్వేషన్స్ under constant acceleration. Kinematic equations under constant acceleration. So mostly we will get the problems on constant acceleration only. Remember, kinematic equations under constant acceleration. Okay, kinematic equations under constant acceleration. Now why I am especially stretching that constant acceleration anedi, we are going to discuss some problems. At that time you will understand this. Okay, fine. Now tell me, what are the three kinematic relations? Tell me, what are the three kinematic relations? V is equal to u plus at. This is the first kinematic relation. What is the second kinematic relation? Tell me. V square minus u square is equal to 2as. Now what is the third kinematic relation? Tell me. S is equal to ut plus half at square. Apart from that, one more kinematic relation is there. What is another kinematic relation? Do you remember? Sn is equal to u plus n minus 1 by 2 into a. Are you clear? So this is the formula for displacement at nth second. Do you remember this? So displacement at nth second. Now this is the formula for displacement at which second? Nth second. Now tell me, what is u called as? Initial velocity. Now what is u called as? Initial velocity. What is v called as? Final velocity. Now what is v called as? Final velocity. Are you clear? And what is a called as? Acceleration. Clear? A is called as what? Acceleration. And s is called as what? Displacement. Are you clear? S is called as what? Displacement. T is what? Time.
it done? Tell me, if a body starts from rest, what is the initial velocity? 0. Are you clear? If a body starts from rest, what is the initial velocity? 0. If the body is already moving with some velocity and if it stops, final velocity is 0. If a body is already moving with velocity and it stops finally and it stops after some time, then final velocity 0. Remember this points. Clear? And remember, mostly if you are going to study about the motion in a straight line, if a body is moving towards the right side, take it as positive. Are you clear? Velocity, you take it as positive. Body moving towards left side, velocity, you take it as negative. Even displacement also you can take positive and negative. కానీ యాక్సిలరేషన్ గుర్తుపెట్టుకోండి, యాక్సిలరేషన్కి వెలాసిటీగా ప్రాపర్ రిలేషన్ లేదు. మార్నింగ్ చదువుకున్నాం. We can change the direction of velocity, direction of acceleration without changing the direction of velocity. మా velocity పాజిటివ్ సైడ్ ఉన్నా సరే నెగిటివ్ సైడ్ యాక్సిలరేషన్ ఉండొచ్చు. మార్నింగ్ we discussed, do you remember the topic? Suddenly if a vehicle applies the brakes, still the velocity is in forward direction only, but acceleration becomes opposite direction. గుర్తుందా అది? Are you clear? అందుకే నేను యాక్సిలరేషన్ గురించి ఏం మాట్లాడను ప్రస్తుతానికి. ఓకే, ఫర్ సపోజ్ ఇఫ్ ఐ టేక్ ఇట్ as an horizon, from horizon if I move towards your right, are you clear? Then displacement positive, velocity positive. From this horizon, if I'm moving towards right, my right or your left, then velocity negative, displacement negative. But there will be conditions like it is accelerating or decelerating. Based on that, we have to take the direction of acceleration. గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది. Are you clear up to here? Okay na? Just write down few note points. Note, if a body starts from rest, initial velocity is 0. Are you clear? Next point, if a body is moving with velocity, and stops, then final velocity is 0. And stops, then final velocity is 0. Then final velocity is 0. Got it? Then final velocity is how much? 0. Okay. But then I'll give you few problems based on this. We can do those problems first. Okay, these are the standard model problems. Later we'll do the others. Okay. First you write down. A body starts from rest. 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 Okay, body starts from rest. A body starts from rest. Okay, body starts from rest. What is the ratio of distance travel? What is the ratio of distance travel in n seconds? What is the ratio of distance traveled in n seconds to the nth second? What is the ratio of distance traveled in n seconds to the nth second? Clear? N seconds to the nth second. Must see, a body starts from rest means what is the initial velocity? 0. Now what is the initial velocity? 0. If a body starts from rest, the initial velocity is equal to how much? 0. Now for n seconds, then time t is equal to n. For time t is equal to n for n seconds. Then what is the displacement for n seconds means you can write s is equal to ut plus half at square. Then u value is how much? 0. Then a value is a only. And time is equal to how many seconds? N seconds. Then s is equal to half a
n square. Take it as equation number 1. My nth second I told, right? Are you clear? Now for nth second, please remember, nth second ante distance traveled in nth second. We have to use that formula. Distance traveled in nth second formula, u plus n minus 1 by 2 into a. Then what is the initial velocity? Tell me what is the initial velocity? 0 plus n minus 1 by 2 into a. So you can write like this also. Sn is equal to, take LCM. If you take LCM, 2n minus 1 by 2 into a. Take it as equation number 2. Then divide. They asked in the question, distance by displacement, nth second by n seconds or nth second by n seconds? N seconds by nth second. That is s divided by Sn. That is equal to half a n square divided by 2n minus 1 into a by 2. Cancel 2 and 2 and a. Then the value will be n square by 2n minus 1. Are you clear? Now this is one standard problem. So please do it. Who kept that charter? Charter whatever. Yeah. Very good. Is it done? If you're done with this, I'll go for the next question. If you're done with this, I'll give another question. Okay, na? Yeah, if you're done with this, I'll give one more example question. Now, if you're done with this, I'll give one more example question. Is it done? Now see, the next question is that, now for suppose, let us consider a wooden block. I'll take the wooden block thickness as x. Are you clear? I'll take the thickness of this wooden block is what, x. Or else I'll take the thickness as t. It's anything you can take. I'll fire a bullet of mass m with velocity u onto this block. Are you clear? Now after traveling half of the distance, or else after traveling some x distance, velocity becomes u by n. Now velocity becomes how much? U by n. So velocity decreases to u by n. Are you clear? What is the further distance it will travel? Now what is the further distance it will travel before it is coming to rest? This is question number. Are you clear? So write down. That's a question number 2. A bullet hits the block. A bullet hits the block or wooden block, you write. A bullet hits the wooden block with velocity u. My bullet hits the wooden block with velocity u. Its velocity becomes u by 2. A bullet hits the block with velocity u. Its velocity becomes u by n, u by n ichchanu kada? Yeah, u by n for any number. U by n, okay? U by n at a distance x, or else you just write down like this, u by n after penetrating through a distance x. After penetrating through a distance x,
what is the distance traveled, what is the distance traveled by the bullet, what is the distance traveled by the bullet before it comes to rest? What is the distance traveled by the bullet before it is coming to the rest? What is the distance traveled by the bullet before it is coming to the rest? Okay, what is the distance traveled by the bullet before it is coming to rest? Calculate now. Cheyandi, try cheyandi. Now tell me, you can take this into two parts. This is the first part, this is the second part. For second part, first part, what is the initial velocity? Final velocity? U by n. Are you clear? Initial velocity we have, final velocity we have. Distance we have. What is the distance in the first part? X. Then which relation we can use? V square minus U square equal to 2s. Now for the first part, what is the initial velocity means U. Final velocity U by 2. Acceleration we don't know. Displacement x equal to how much? X. My displacement s is equal to how much? X. Then which kinematic relation is helpful here? V square minus U square equal to 2s. Then V square is equal to how much? U square by n. I given U by n, right? My U square by n. So that is U square by n square minus U square is equal to 2 into. ఇక్కడ బుల్లెట్ అనేది స్టాప్ అవుతుందంటే it will get acceleration or deceleration? Deceleration. So you can write minus a into x. Are you clear? Now from these two, what you can take as common? Tell me. U square you can take it as common, right? Then what is its value? 1 by n square minus 1. That is equal to minus 2ax. Can I write like this? Then from this, bring this to a left hand side. Then acceleration a is equal to u square by 2x. Can I write like this? Minus a. ఇక్కడ a ఉంచేస్తానమ్మా, రిమైనింగ్ థింగ్స్ లెఫ్ట్ సైడ్ తీసుకొచ్చేయండి. ఆర్ యూ క్లియర్? దెన్ మైనస్ u square by 2x into 1 by n square minus 1. Got it? Are you clear up to here? Okay na? Next చూడండి అమ్మా. If I take the second part, for second part, what is the initial velocity? U by n. What is the final velocity? 0. Okay na? మా ఇప్పుడు చూడండి, v square minus u square, v equal to u plus at, s equal to ut plus half at square. All these are the kinematic equations at constant acceleration. Constant acceleration అనుకున్నాం కదా. సో పైన ఎంత యాక్సిలరేషన్ అవుతుందో ఇక్కడ కూడా అంతే యాక్సిలరేషన్ అవుతుందమ్మా. సో దట్ ఈస్ మైనస్ u square by 2x into 1 minus 1 by n square minus 1. Did you get it? ఇప్పుడు ఈ ఎక్స్ట్రా డిస్టెన్స్ ఎంత? ఎక్స్ట్రా డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ ఇస్ y కదా. సో వన్స్ అగైన్ యూజ్ ద రిలేషన్ v square minus u square equal to 2as. Now final velocity is how much? 0 square minus initial velocity ఎంతమ్మా? u square by n square. Are you clear? Initial velocity is how much? u square by n square. That is equal to 2 into acceleration. Again it is getting retardation. Minus అవుతుంది. Then minus into minus it will becomes plus. u square by 2x into 1 by n square minus 1. ఇప్పుడు మనకు క్యాన్సిల్ అయిపోయే టర్మ్స్ ఏంటి అంటే, యూ కెన్ క్యాన్సిల్ u square and u square 2 and 2. Are you clear? Then minus 1 by n square is equal to 1 by x into, this value will be 1 minus n square by n square. Cancel once again n square and n square. Then you can write like this. Sorry, here y is also there. Sorry, here y is also there. Are you clear? Then minus if you multiply, then 1 is equal to 1 by x into n square minus 1 into y, or y is equal to x divided by n square minus 1. కొంచెం టఫ్గా ఉంటుంది, ట్రై టు అండర్స్టాండ్. టఫ్ ఉందా? పెయినింగ్? హెడ్ఏక్ కొట్టిందమ్మా ఇది ప్రాబ్లమ్కి. డిడ్ యూ గెట్ హెడ్ఏక్ ఫర్ దిస్ ప్రాబ్లమ్? రాలేదంటే యూఆర్ వెరీ గుడ్.
మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్ అయిపోతుంది కదా. మరి ఆల్రెడీ ఇనిషియల్గా నేను మైనస్ తీసుకున్నాను కదా రిటార్డేషన్. నువ్వు మైనస్ తీసుకోకుండా చేసావు అనుకో, ఇప్పుడు 1 మైనస్ ఎన్ స్క్వేర్, ఇంకో చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. చిన్న ఎగ్జాంపుల్, వై ఉందని 1 మైనస్ ఎన్ స్క్వేర్ అని చూద్దాం. ఫర్ సపోజ్ నేను n ఈక్వల్ టు 2 అని తీసుకుంటా, ఓకేనా. ఇప్పుడు n 2 తీసుకుంటే ఎంత అవుతుంది? అప్పుడు ఇది ఇంపాసిబుల్ కదా వాల్యూ, అర్థమవుతుంది. ఎందుకంటే మైనస్ అంటే బుల్లెట్ వెనక్కి రావాలి. ఇజ్ ఇట్ డన్? ఓకే, ఇప్పుడు ఇంకొక క్వశ్చన్ ఇస్తాను, ఇదే మోడల్లో ఉంటుంది, ట్రై చేయండి. ఇదే మోడల్లో ఉంటే ట్రై చేయండి. ఆర్ యూ క్లియర్? చేయలేదమ్మా ప్రాబ్లమ్? ఇంత పెద్దదంటే కష్టం అంటావా? ఓకే ఫైన్, జస్ట్ జోకింగ్. Shall I give one more problem? Okay. Must see, a vehicle, write down the question. A vehicle enters the first pole. A vehicle enters the first pole with velocity u. A vehicle enters the first pole with velocity u and leaves the second pole with velocity v. Leaves the second pole with velocity v. Okay, leaves the second pole with velocity v. Okay, leaves the second pole with velocity v. The distance between the two poles is x. The distance between the two poles is x. What is the velocity at the midpoint? What is the velocity at the midpoint of the poles? What is the velocity at the midpoint of the poles? ఇది కూడా సేమ్ ప్రీవియస్ ప్రాబ్లం లాగే ఉంది కదమ్మా. మా మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ పోల్స్ దగ్గర వెలాసిటీని v డాష్ అని తీసుకోండి, నో ప్రాబ్లం రైట్. మిడ్ పాయింట్ ఆఫ్ ద పోల్స్ యూ టేక్ వెలాసిటీ యాజ్ వాట్? v డాష్. ఇప్పుడు మిడ్ పాయింట్ అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి డిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుందో చెప్పండి? x/2. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ డిస్టెన్స్ ఎంత అవుతుంది చెప్పండి? x/2. మా టూ పోల్స్ మధ్య దూరం ఎంత? x. మిడ్ పాయింట్ అడిగాడు కదా, మిడ్ పాయింట్ అంటే ఫస్ట్ వాల్ నుంచి ఎంత డిస్టెన్స్ ఉంటుందో సెకండ్ పోల్ నుంచి కూడా అంతే డిస్టెన్స్ ఉండాలి. సో ఫస్ట్ పోల్ డిస్టెన్స్ ఇస్ హౌ మచ్? x/2. సెకండ్ పోల్ డిస్టెన్స్ ఇస్ ఆల్సో x/2. దెన్ సేమ్ లైక్ ప్రీవియస్ ప్రాబ్లమ్, క్యాలిక్యులేట్ దిస్. హియర్ ఇనీషియల్ వెలాసిటీ u, ఫైనల్ వెలాసిటీ v డాష్, అండ్ వాట్ ఇస్ ద డిస్టెన్స్ ట్రావెల్? x/2. సో ఫస్ట్ యూ క్యాలిక్యులేట్ a. అది వచ్చిన తర్వాత సెకండ్ పార్ట్ చూడండి. సెకండ్ పార్ట్లో ఇనీషియల్ వెలాసిటీ v డాష్, ఫైనల్ వెలాసిటీ v, అండ్ డిస్టెన్స్ x/2. ఆల్రెడీ ముందు యాక్సిలరేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు కదా, అది ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, మీకు రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్ వస్తుంది. వాట్ ఎవర్ ద ఆన్సర్ యూ విల్ గెట్, దట్ ఈస్ ద షార్ట్ కట్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, సో డూ దిస్ ప్రాబ్లమ్ ఫస్ట్. ఫస్ట్ పార్ట్ తీసుకోండి. ఫస్ట్ టేక్ ద ఫస్ట్ పార్ట్. దిస్ పార్ట్ యూ కన్సిడర్. First you consider this part. Okay, for easiness I'll draw this diagram once again. This is the first pole. So velocity of the vehicle reaching the first pole is u, and this is the second pole. Velocity after leaving the second pole is v. Now I want the velocity at this midpoint. I'll take that as v dash. Now distance between the poles is taken as x. Then this distance will be x/2. This distance will be x/2. ఇప్పుడు చేయండి అమ్మా, అంత ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది మన దగ్గర. ఓ పని చేయండి అమ్మా, v² - u² = 2as కదా, అంతేనా? అప్పుడు v² ఎంత అవుతుంది? v డాష్ స్క్వేర్ మైనస్
u square is equal to 2as. S వాల్యూ ఆ రెండు క్యాన్సిల్ చేసండి, దాన్ని ఈక్వేషన్ 1 అని తీసుకోండి అమ్మ. ఈజీగా చెప్తాను, ఈజీగా క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. అర్థమైందా? సో టేక్ ఇట్ యాజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. ఇప్పుడు ఎంత అవుతుంది? v డాష్ స్క్వేర్ మైనస్ యూ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది కదా ax. టేక్ ఇట్ యాజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1. ఏ వాల్యూ ఏనే, ఎస్ వాల్యూ x/2. 2 క్యాన్సిల్ చేసాము. ఇది v డాష్ స్క్వేర్, ఇది v డాష్ స్క్వేర్ మైనస్ యూ స్క్వేర్. v డాష్ స్క్వేర్ పెట్టు మైనస్ యూ స్క్వేర్ మైనస్ యూ స్క్వేర్, v స్క్వేర్ మైనస్ యూ స్క్వేర్ కదరా బాబు, యూ స్క్వేర్. టేక్ ఇట్ యాజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1, దాన్ని ఈక్వేషన్ 1 అని తీసుకో. నౌ సీ సెకండ్ పార్ట్. ఫర్ సెకండ్ పార్ట్ ఆల్సో క్యాలిక్యులేట్ సేమ్ లైక్ దట్. For second part also calculate same like that. What you will get? Second part ki initial velocity antamma v dash, final velocity v, then v square minus u square equal to 2s. ఇంకోసారి క్యాలిక్యులేట్ చేయండి, ఏం వచ్చిందో చెప్పండి అమ్మా. ఇంకొకసారి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఏం వచ్చిందో చెప్పండి. సేమ్ ఈక్వేషన్ వస్తుంది, కాకపోతే ఇటు అటు చేంజ్ అవుతుంది, అంతేనా మా? సి ఒకసారి చూడండి అమ్మా. ఫస్ట్ పార్ట్కి క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ఇనీషియల్ వెలాసిటీ u, ఫైనల్ వెలాసిటీ v డాష్, యాక్సిలరేషన్ a, డిస్ప్లేస్మెంట్ s is equal to x/2. then use this relation v square minus u square equal to 2as. ఇప్పుడు v డాష్ అంటే v డాష్ స్క్వేర్ మైనస్ u స్క్వేర్ 2a, s value is x/2, cancel 2 and 2. then we can say v dash square minus u square is equal to ax. Take it as equation number 1. అయిందా? ఇప్పుడు సెకండ్ పార్ట్ చూడండి. దిస్ ఇస్ సెకండ్ పార్ట్, రైట్? ఫర్ సెకండ్ పార్ట్ వన్స్ అగైన్ యూ అప్లై ద ఈక్వేషన్ ఫర్ సెకండ్ పార్ట్. దెన్ అగైన్ u is equal to this time v dash. అంతేనమ్మా? u is equal to this time how much? v dash. and then v is equal to how much? v only. యాక్సిలరేషన్ a అని తీసుకుంటా. డిస్ప్లేస్మెంట్ s is equal to how much? x/2. ఇది ఇంకోసారి ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఇదే ఫార్ములాలో. v square minus u square equal to 2as formula substitute చేయండి. So v square is how much? v square only. u square is how much more? v dash square is equal to, are you clear? 2 into a into x/2. Once again cancel 2 and 2. Then v square minus v dash square is equal to ax. Take it as equation number 2. ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఈక్వేషన్ 1 లోంచి ఈక్వేషన్ 2ని సబ్ట్రాక్ట్ చేయండి అమ్మ. డూ సబ్ట్రాక్షన్, నాట్ అడిషన్. do subtraction. So then equation number 1 minus equation number 2. So therefore v dash square minus u square is equal to ax. Equation number 2 ఎంత అవుతుందమ్మా? v square minus v dash square is equal to ax. సబ్ట్రాక్షన్ చేయమన్నాను కదా, మైనస్ అవుతుంది, ఇది ప్లస్ అవుతుంది, ఇది మైనస్ అవుతుంది. బోత్ విల్ బి క్యాన్సిల్. then you can write it as ఇది v dash square, ఇది v dash square, total 2v dash square. అర్థమవుతుందా? ఇక్కడ చూడండి, ఇది v square minus u square. సో దీన్ని రైట్ సైడ్ పంపించారనుకో, ఇక్కడ ఇది ఏమవుతుందంటే మైనస్ u square minus v square equal to 0, or else 2v dash square is equal to u square plus v square, or v dash square is equal to u square plus v square by 2. ఈ షార్ట్ కట్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. Now this is one of the standard model problem. Got it? కొంచెం టఫ్గా ఉన్నాయి కదా ప్రాబ్లమ్స్ రెండు, లేవా? టఫ్గా ఉన్న పర్వాలేదు, ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేయండి, నో ప్రాబ్లం. ఓకే, మరి యూ కెన్ యూస్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్ యాజ్ ఎ షార్ట్ కట్. ఓకే, ఇఫ్ ఎ వెహికల్ ఎంటర్స్ ఇన్ టు ద పోల్ విత్ సమ్ వెలాసిటీ, లీవ్స్ ద వెహికల్ or leaves the pole with some velocity, then velocity at the midpoint. This is the formula. Okay, ఇదే క్వశ్చన్ని ఏదో ఒక టెక్స్ట్ బుక్లో చూసాను నేను. సో ద క్వశ్చన్ ఈస్ గివెన్ లైక్ దిస్:
the engine of the train enters into the pole with velocity some 10 meter per second something they given, and leaves the pole, are you clear, with velocity some 20 something they given, then what is the velocity at midpoint of the train? Are you clear? అప్పుడు ఇదే షార్ట్ కట్ని యూస్ చేసుకోవచ్చమ్మా. వాట్ ఈస్ దట్ వాల్యూ? యూ డాష్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యూ స్క్వేర్ ప్లస్ వి స్క్వేర్ బై 2. అంటే ఇనీషియల్లీ ఎంత వెలాసిటీతో ఎంటర్ అయింది 10, ఎంత వెలాసిటీతో వదిలిపెట్టేసింది 20. సో 10 స్క్వేర్ ప్లస్ 20 స్క్వేర్ బై 2 అదే ఆన్సర్, విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అండర్ రూట్ అవుతుంది తర్వాత. ఆర్ యూ క్లియర్? ఓకేనా? షల్ ఐ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ మోడల్ ప్రాబ్లం? అయిందా ఇది? సో ద నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈస్ మోషన్ అండర్ గ్రావిటీ. వదిలేండి, రేపు చెప్దాం అది. సో విల్ డూ సమ్ ప్రాబ్లమ్స్, 1 or 2 ప్రాబ్లమ్స్. If you have DPP1, open DPP1. Page number 42. Ma question number 1 to 4 easy topics only, easy questions only. Once you verify. Question number 1 to 4 easy em. ఒకసారి చూడండి, అది చదవండి, అది వచ్చేస్తుంది. Question number 5 you see. Question number 5 you see. I'll explain the question number 5. In DPP1, I'll explain the question number 5. Okay na? So chadavandamma. I'll explain that question. You just go through that question. Question number 5. So what is that means? A body covers 1/3 of the distance with a velocity v, and second 1/3 of the distance with velocity v2, and last 1/3 of the distance with velocity v3. Then the average velocity is. Morning we discussed about the average velocity topic. Do you remember? Average speed and average velocity. Morning only we discussed. Adhe topic మీద ఇక్కడ question ఇది. First 1/3 of the distance I'll take 1/3x. With how much speed? How much speed? Velocity v1. Next part చదవండి. Next statement చదవండి. Second 1/3 distance. Second 1/3 distance అంటే next 1/3 distance with velocity v2. Next third 1/3 distance with velocity how much? v3. అంటే ఇప్పుడు average velocity can be taken as average speed if it is traveling in straight line path. If a body travels in a straight line path, average speed is equal to average velocity. ఇప్పుడు total distance covered is how much? What is the formula? Total distance covered 1/3x plus 1/3x plus 1/3. Now tell me, what is the average speed formula? Total distance covered by total time taken. అయితే ఇక్కడ టైం ఇవ్వలేదమ్మా, ఏమి ఇచ్చాడు? డిస్టెన్స్, వెలాసిటీ. దెన్ డూ యూ రిమెంబర్ హౌ టు క్యాలిక్యులేట్ టైం? మార్నింగే చదువుకున్నాం, గుర్తుందా? Distance is equal to speed into time. Then time is equal to how much ma? Distance by speed. Gurtunda? Distance by speed. ఇప్పుడు ఫస్ట్ పార్ట్లో టైం ఎంత అవుతుంది? ఫస్ట్ పార్ట్లో టైం ఎంత అవుతుంది? డిస్టెన్స్ బై స్పీడ్ కదా. డిస్టెన్స్ ఈజ్ హౌ మచ్? 1/3x డివైడెడ్ బై స్పీడ్ ఎంతమ్మా? v1. నో సెకండ్ పార్ట్లో ఎంత అవుతుంది? 1/3x డివైడెడ్ బై v2. థర్డ్ పార్ట్ 1/3x divided by v3. Got it? My x/3, x/3, x/3. Take x/3 as one apple. Are you clear? x/3 అంటే ఒక యాపిల్ అనుకోండి. యాపిల్ ప్లస్ యాపిల్ ప్లస్ యాపిల్, 3 apples. సో 3 apple. ఒక యాపిల్ వాల్యూ x/3. Cancel x/3 and x3. So then what is this value? x. అర్థమైందమ్మా ఇది? ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, ఈ మూడిట్లోంచి ఏది కామన్గా తీసేయచ్చమ్మా? x/3. కెన్ వి టేక్ x/3 as కామన్? దెన్ వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ టర్మ్? 1/v1 ప్లస్ 1/v2 ప్లస్ 1/v3. ఇప్పుడు x మళ్ళీ క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. 3 విల్ గోస్ టు న్యూమరేటర్. ఇక్కడ 1/3 ఉంటుంది కదా, 3 న్యూమరేటర్ తీసుకెళ్ళిపోండి. 3 డివైడెడ్ బై 1/v1 ప్లస్ 1/v2 ప్లస్ 1/v3. ఇదే ఆన్సర్ అమ్మా. దీన్ని ఫర్దర్గా మాడిఫై చేయొచ్చు, బట్ ఇక్కడ దాకా ఫస్ట్ రాయండి కంపల్సరీగా. ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి నేను షార్ట్ కట్ చెప్తాను. ఇక్కడ నుంచి ఇంకో షార్ట్ కట్ చెప్తానమ్మా, గుర్తుపెట్టుకోండి.
ఓకే మా ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ చూడండి ఫస్ట్ 1/3 distance with velocity v1, second 1/3 with velocity, third 1/3 with velocity v3. అప్పుడు మనకు వచ్చిన యావరేజ్ వెలాసిటీ ఫార్ములా ఎలా ఉందో చూడండి ఒకసారి ఆర్డర్ చూడండి 3 divided by 1/v1 plus 1/v2 plus 1/v3. Are you clear? Now for suppose if it travels with half distances 1/2x and 1/2x, ఇప్పుడు ఎంత అవుతుంది తెలుసా మార్నింగ్ వి డిస్కస్డ్ వాట్ ఈస్ దట్ వాల్యూ 2v1 v2 divided by v1 plus v2. మా ఈ ఈక్వేషన్ ఇలా కూడా రాయొచ్చు గుర్తుపెట్టుకోండి 2 divided by 1/v1 plus 1/v2. ఇప్పుడు అదే మీరు ఎల్సిఎం తీసుకున్నారనుకో v1 v2 ఎల్సిఎం అవుతుంది న్యూమరేటర్ ఫస్ట్ ప్లస్ v2 దిస్ వన్ v1 దిస్ విల్ గోస్ టు న్యూమరేటర్. ఇప్పుడు ఇదే విధంగా if a body moves with 1/4 distance 1/4 distance 1/4 distance 1/4 distance, then what will be the average velocity in this case means 4 divided by 1/v1 plus 1/v2 plus 1/v3 plus 1/v4. అర్థమైందమ్మా? ఆర్ యూ క్లియర్ అప్ టు హియర్? ఇప్పుడు ఇదే క్వశ్చన్ నేను ఏం చెప్తున్నానంటే 3 parts కాదు 4 parts అని చెప్తున్నాను. మా హౌ మెనీ పార్ట్స్ వీఆర్ టెలింగ్ 4 parts. ఫస్ట్ 1/4 distance with velocity v1, second 1/4 distance with velocity v2, third 1/4 distance with velocity v3, next 1/4 with velocity v4. Then what will be the average velocity at last? Tell me. 4 divided by 1/v1 plus 1/v2 plus 1/v3 plus 1/v4. ఇప్పుడు ఇదే విధంగా 5 parts అయితే 5 divided by 1/v1 plus 1/v2 plus 1/v3 plus 1/v4. Like that n parts means n divided by 1/v1 plus 1/v2 plus 1/v3 and so on 1/vn. ఇదే షార్ట్ కట్ అమ్మ. ఆర్ యూ క్లియర్? అది మనం లాస్ట్లో రాద్దాం, ఫస్ట్ ఈ ప్రాబ్లమ్ని ఫినిష్ చేసేద్దాం. ఆర్ యూ క్లియర్? మరి ఈ ప్రాబ్లంలో మనకి ఫైనల్గా వచ్చింది ఏంటి అంటే ఈ ప్రాబ్లంలో ఫైనల్గా మనకు వచ్చింది అంటే ఇదే కదా. ఐ విల్ టేక్ దిస్ వన్ పర్టికులర్ పార్ట్ సి. సో v average is equal to what is the answer you got, what is the value you got, 3 divided by 1/v1 plus 1/v2 plus 1/v3. Now I'll take 1/v1 plus 1/v2 plus 1/v3. I'll take LCM. LCM ఎంత అవుతుందమ్మా v1 v2 v3. Now first part is 1/v1 into total LCM multiply చేయాలి కదా v1 v2 v3, cancel v1 and v1. Then first term ఎంత అవుతుంది v2 v3. Then second part is 1/v2 multiplied by v1 v2 v3, cancel v2 and v2. Then what is value v1 v3 plus third part LCM చేయాలి అంటే గుర్తుందా LCM? LCM గుర్తుందమ్మా everyone? How to do LCM you know, right? Then 1/v3 into what is the third part v1 v2 v3 కదా v3 v3 cancel చేసేయండి v1 v2. So then LCM of these three is 3 divided by, are you clear, first term is v2 v3 plus second term ఎంతమ్మా v1 v3, third term ఎంతమ్మా v1 v2 whole divided by v1 v2 v3. ఇది LCM. Then v1 v2 v3 will goes to numerator. Then v average is equal to 3v1 v2 v3 divided by v1 v2 ఆర్డర్లో రాసేస్తాను v2 v3 plus v1 v3. ఇదే ఆన్సర్. ఆప్షన్ ఉందా? ఆప్షన్ ఇస్ దేరా? సెకండ్ ఆప్షన్. Then look at the question number 6 if you're done with this.